le prix Auralia est très connecté avec les problèmes de demain que les communes ont, notamment la réduction d'énergie, la réduction de CO2 et l'économie d'entretien aussi, parce que c'est un poste qui est important pour les communes. Nous avons eu 19 propositions, mais ce sont des projets très très encourageants et c'est vraiment une préoccupation des communes d'économiser à tout prix l'énergie. Welcome everybody to this Auralia 2011 ceremony. We have tonight the pleasure to welcome a lot of cities all over the world. The key idea of Auralia is to reward the 3 best initiatives of the year in urban sustainable lighting. So in the finalists you see Nivelles, Osaka, Valladolid, Arraiolos, Dubrovnik, Lviv, St. Helens, Remschingen, and Oud-Maison-Vasarely. No. And the special mention goes to Remschingen from Germany. Congratulations. Because it was a really hard work for us in the city, this project, and at the end when you get such a kind of award, it's a very lovely success for us. So reduce the CO2 emissions for 78%, and that was the aim we wanted to achieve. It also saves a lot of money for the long road, and it's, the people feel safer in the city, in the streets, because it's a white light, and people feel safer when it's white than it's yellow. So it's this bunch of aims we wanted to. I'm happy to announce that the 3rd prize goes to the St. Helens. It was a surprise, yes. We thought we'd put the scheme in after we'd done, and we thought we're not sure whether we can compete with the big boys, but yeah, we were quite fine. We didn't get quite a good energy and carbon reduction, was 22%, but you know, compared to the other people, you know, they seem to have got quite a lot. We have done schemes. This is one of many schemes which we have done over the last 2-3 years now under the BLISS project. BLISS project being a European project which is looking at new technology to reduce energy and carbon reduction, which this does, but unfortunately it wasn't one of our better schemes, but we thought it enhanced the area around the new college design, so that's what we went with. The 2nd prize, the jury has chosen the city of Nivelles. On était venus déjà contents d'avoir un prix, mais ce 2e prix, oui, c'est vraiment une très belle surprise et on est tous très contents. Ce qui a été important dans le choix de l'éclairage, c'est la consommation d'énergie, et donc ici, l'objectif de la ville a été de diminuer cette consommation au maximum tout en offrant un maximum de lumière, mais surtout d'ambiance dans la ville. The winner is the city of Arraiolos in Portugal. Nós tivemos 2 objetivos com esta iniciativa. Por um lado, criar melhores condições de conforto, qualidade e de segurança para os residentes no nosso centro histórico. Por outro lado, criar condições de atratividade para aqueles, e que felizmente são muitos, que nos visitam ao longo do ano. Penso que este prémio hoje recebido aqui em Lyon vai reforçar muito a segunda componente, que é atrair mais visitantes ao nosso centro histórico, e o que significa mais visitantes à Arraiolos. On sent dans les dossiers qui ont été présentés qu'il y a la volonté de chacune des villes de faire plus que simplement éclairer. Et je crois que toutes ces villes recherchent ce lien social, cette espèce de communauté qui, spécialement en hiver, regroupe les gens autour de ce qu'est la lumière. Et d'une certaine façon, on peut dire qu'il y a un lien entre Auralia, cette compétition amicale et avec des gens qui travaillent beaucoup sur cette thématique, et la Fête des Lumières à Lyon, qui est aussi une compétition entre tous les lieux qui fêtent la lumière, dans le vrai sens du terme.